manage to overcome the limitations and how to solve the problems of surgical patients with COVID-19. So without further ado, I would like to invite the first speaker, Associate Professor Neil Tong, to discuss about the dealing with surgical emergencies in the COVID-19. He is an Associate Professor from University of Medicine too. So Professor Neil Tong, please. Thank you, Xiaoyi. So I'd like to share my slide. Can you see my slide? Yes. Go ahead, please. Minglava. Firstly, I'd like to thank the organizing committee of Myanmar Medical Association for allowing me to present this topic. The topic is emergency surgery in the COVID-19 era. So due to the recent advances in clinical medicine and the research projects, the scientists thought that humans became immortal in 2045. However, there was a nightmare. As all we know, in December 2019, incomparable outbreak of the respiratory illness in Wuhan, China, and the WHO regarded as a global public health emergency. And the WHO officially named the virus as COVID-19. And on 11 March 2020, WHO declared COVID-19 as a pandemic. So the people all over the world has to face the lockdown or the stay-home period during COVID era. So the crowded and busy area around the world became empty during the COVID eras. So these are the photo during the COVID era, including our countries. The first COVID-19 patient in Myanmar was reported on the March 23, 2020. And according to the WHO up-to-date data, in globally, the confirmed cases are more than 96 million and the death cases are more than 2 million. And in Myanmar, the confirmed cases are more than 136,000 and the death cases were more than 3,000. So in managing the patient during COVID era, we have to follow the Hippocratic oath, that is the first two no harms. So safety of the patient as well as the safety of the healthcare personnel are very important. So in safety purpose, we have to understand the COVID-19 virus. It is a newly emerged zoonotic coronavirus causing the acute respiratory disease. And it is a single-stranded RNA virus and closely related to the severe acute respiratory syndrome COVID virus. The entry of the virus into the cells depends on the presence of the ACE2 receptors. The important thing is that ACE2 receptors is not only found in the lungs, heart, and kidney, but also found in the GI tract. And the virus has been found in the stool even after the respiratory clearance. The spread of the virus from the human to human is via the droplets and by touching the droplets, contaminated surfaces of the objects. Surgical practices during COVID-19 era have changed in worldwide as well as in Myanmar. But the acute surgical emergency is still inevitable and it should be managed in a timely manner to avoid patient morbidity and mortality. So in surgery in the COVID times, surgical emergency became the first priority to save the resources for COVID emergencies. There are many guidelines for surgery in the COVID era, such as ACS guideline, RCS guideline, SAGES guideline. Our Ministry of Health also issued the recommended guideline for safe surgery in the COVID-19 pandemic era. So why do we need guidelines? We have to protect and save the patients and healthcare workers, and we have to protect and save the resources for anticipated COVID emergencies. So surgical emergency in COVID time should be classified into the COVID-related surgical problems, COVID-positive patient with the surgical problems, and the COVID-negative or untested. So in planning with the emergency surgical procedure during the COVID-19 period, we have to bear in mind two aims, that is safety and prevention of the patient as well as the
healthcare personnel. So Royal College of Surgeons of England recommend objectives for treating the patient during COVID era that are to minimize virus exposure in operation theaters, to decrease risks of the environmental contamination, to minimize occupation of the operation theater, and to reduce the hospital stays. So in treating the patient with a surgical emergency, we have to decide non-operative or operative management. So early clinical diagnosis, adequate source control to stop ongoing contaminations, appropriate antimicrobial therapy, prompt resuscitation in the critically ill patients are cornerstone of management of emergency surgical patients. So in the decision-making process, we have to consider the clinical signs of the patients, biological parameters, hemodynamic status, and the general parameters. So intra-abdominal infection may be the uncomplicated or complicated, depend on the involvement of the peritoneum. So non-operative management is the better option for uncomplicated intra-abdominal infections. According to the World Society Emergency Surgery Guideline, we have to consider case-by-case basis. So if the patient passes abdominal pain, fever, or signs of shock, surgery management is mandatory. So these are the example of the emergency cases in complicated appendicitis and uncomplicated acute cholecystitis. We have to consider non-operative management. But in the case of the critically ill patient with the acute cholecystitis, percutaneous cholecystostomy should be done. So in coronary obstruction and perforation, in the left coronary obstruction, loop colostomy or Hartmann procedure should be done. So in adhesive small bowel obstruction, non-operative management is the first approach, and in incarcerated abdominal hernia, we should undergo emergency hernia repair to avoid the intestinal ischemia. So after we have decided patient to go emergency surgery, we have to do preoperative evaluation by means of the COVID-19 exposure history, COVID-19 testing, and the recent CT, chest or chest X-ray. So RCS guideline recommend any patient undergoing dominant CT scan must also have the CT chest to exclude the COVID-related lung pathologies. So regarding consents, so consent should include the greater risk and adverse outcomes after the operations and also the greater risk of transmission of COVID virus. This is a consent form issued by our Ministry of Health in the surgical guidelines. So during the perioperative management, all patients should be treated as a positive until proven otherwise to minimize the infection spread. So during the, for the healthcare personnel, all the healthcare personnel should be wore full PPE, same personnel should be allocated to the single patient for the different phases, and when the patient inside the operation theaters, those steps should be transit in or out, and the minimum number of the step and movement in the theater, and we should predict standing and doffing of the PPE. So in transport the patient to the operation theater and to the recovery room, the transport part should be fixed, shortest, and away from the public, and it should sanitize as required. Regarding the materials, all materials should be replaced before starting each procedures, and the dedicated trolley or metal basket should be used for treating the patients, and the material should not be refilled during the surgeries. The patients, the patient should be transferred directly and quickly to the operation theaters, and it should not move to the recovery phase, but the patient should be sent back to the ward or ICU directly. So regarding operation theater, dedicated operation theater should be done, and the operation theater should be closed after patient entering, and there's a clear alert signal on the doors. And when the patient was inside, the material should be replenished by the PPE equipped persons from outside the operation theaters. And the operation theater should have the high rate of air exchange cycle, that is more than 25 exchange per hour. In devices, patient transfer should be used dedicated structural ambulance, and the intraoperative recovery dedicated devices to be sanitized after each use or after each potential high viral contaminations. So during the each phase, PPE must change occur following the predetermined procedures, and safe and defined protocol should be used to dispose materials. So regarding necessary consideration, patients should be intubated or extubated in the OD, and the
positive ventilation should be stopped in the operation theaters during procedures for at least 20 minutes after the patient has left the theaters. So another thing is that we should consider laparoscopic or open. During the COVID era, open surgery preferred because laparoscopic surgery has risks of aerosol exposure, and the energy sources can produce large amount of the surgical smoke, such as the electrocautery, laser ablation, and the ultrasonic scuppers. So, but the laparoscopic surgery also has advantages such as a decreased line of hospital stay, increased ability of the beds, less traumatic, and the self-contained operative fee between the patient and the surgeons. So we should consider laparoscopic surgery only in the extreme selected cases where the mortality benefit is substantially beyond top in the current situations. So in post-operative period, we have to monitor lymphopenia and the neutrophil lymphocyte ratio, as these predict poor prognosis. So regarding the ICU setting, we should adhere to the standard protocols such as low tidal volume, lamp protected ventilation strategy, non-invasive ventilation such as high flow nasal cannula, early intubation, invasive mechanical ventilation, and non-responding patients. Or patients should be cared in the prone ventilation or extracorporeal membrane oxygenations. So I'd like to share our experience in the North Klapa General and Teaching Hospitals. So during COVID second wave, we have the 12 isolation wards. Because of the shortage of the wards, our new complexes such as surgical complex, OG complex, and OT complex were converted into the isolation wards. So surgical department has to handle isolation ward 3 and 5, which was started on the 18th September 2020. Now we have to care non-surgical PUN patients. So the capacity of our isolation is about 110 patient per day. So in the early days, we have to take care of the patient about 110 patients per day. So in 18th September to the 5th January, total of the 1,196 patients where we have to care, and the positive patient was 813 patients. So the PCR taken by the surgical team was 399 patients. Because the reducing of the COVID PUN patients recently, we temporarily closed our isolation ward on 5th January 2021. So this is a very new surgical complex. We have to innovate to accommodate the patients, such as the dolphin room, dining room, and the patient accommodation room. And we also have to do the partition between the patient with COVID or PUN patient and the healthcare personnel. This is a transfer route for the patient with PUN and the COVID positive. So we also separate the lift into the COVID positive lift and the healthcare personnel lift. So this photo is preparing the PPE level 3 to take care of the patients. So this photo is taking the nasal swab from the PUN patients. Although we have to we also have to take care of the very severe pneumonia COVID-C. This is a photo of the taking care of the very severe pneumonia in our isolation ward. So we have to monitor the patient by means of the CCTV. And so at 5th January 2021, because the patient volume was reduced, we temporarily closed. This is a memorial pictures taken on the closing date of our isolation ward. This is a CCTV at the isolation ward closing date. So our surgical department had 3 units. Each unit has a red zone. So we have to take care of surgical related PUI in the red zone and positive patients. So positive patients include the emergency surgical problems, such as hematemesis, emergency surgical problem requiring emergency operation and immediate post-operative patients. So this is a red zone in our surgical wards, which were renovated during the COVID second wave. During second wave, we need to stop all the elective cases. We have to do only emergency cases. For the COVID positive cases, we have to do the emergency operation, the COVID designated operation theaters. This table shows the emergency operation during the COVID second wave, and from September to the December,
And we do the total of 371 patients with September 77, October 76, November 120, and December 98. The commonest emergency operation was the emergency appendectomy, followed by next-gen perforation, ICT insertion, and irreducible inguinal hernias. This is a taper of showing the emergency operation in COVID eras. This is a man-by-man graph. So we also have to do the emergency operation for COVID positive patients, which total of 7 patients from the September to the December 2020. The past matrix 2 cases, splenic injury 1 cases, coronary perforation 1 cases, deep perforation 2 cases, and IC tissue insertion 1 case. So I'd like to share our experience of the COVID-19 positive patients emergency operation. First case, the patient with the acute abdominal peritonitis who also have the COVID symptoms. She's a 90-year-old lady complaining of the whole abdominal pain for 4 days, and because of the presence of the marked peritonism, we plan to do the emergency laparotomy. She has no contact history of the COVID patients, but she had a symptom of the COVID-19 by high-grade fever. So COVID RDDs was 10, and she was found to have positive. So our operation was planned in the COVID theaters, and all the surgical team and nurses were fully covered with the level 3 PPE and surgery with the PAPR. Operative finding were burst appendix and the intra-abdominal abscess. So after the operation, patient was kept in the rest zones of our surgical ward and day recovery and transferred to the isolation ward 3 and 5 on the 6th post-operative. So on post-operative period was uneventful, and patient was discharged on the 11th post-operative according to the discharge criteria for COVID patients. Second case, a penetrating abdominal injury with a shock. She is a 21-year-old lady from Laidaya with multiple stab wound abdomen, present with the hypovolemic shock and the marked pallor. So we have to do immediate resuscitations and prepare for the emergency operation urgently. So the patient did not show any COVID symptoms or the no contact history, but her RDD result was positive. So another team arranged the COVID theaters while surgical team were doing resuscitation and preparation for the patient to do emergency operation. So all the surgical, all the team were covered with the level 3 and the surgeon with the PAPR. So we limited the operation theater staff by means of 2 surgeons, only 2 nurses, 1 anesthetist, and 1 worker to reduce the contact rate. Senior experience nurse carry out rapid sequence injections, and our surgical team performed laparotomy, and operative finding was the splenic injury. So we decided to do the urgent splenectomy. The patient was kept in the surgical department red zones, and the patient did not show any COVID symptoms during her post-operative period. So post-operative periods are uneventful, and patient was transferred to the isolation ward on the 5th post-op day and the discharge on the 11th post-operative according to the discharge criteria for the COVID patients. The last case for the COVID patient presented with a pneumothorax. ICU team from the Webagi Hospital informed to North General Hospital on-call surgical team for a case 50-year-old man already admitted to the Webagi Hospital with a COVID CAT-C. Due to the severe respiratory problem and very low oxygen saturation, patient need respiratory support, and necessary team performed the ED intubation with the respiratory support. So the day after the mandatory report, ICU team noticed patient developed pneumothorax on the chest X-ray and saturation was less than 70%. So they informed us for the patient problems, and on-call surgical team from NOGH went to the Webagi as soon as possible after prepare for the required instrument and PAPS. So at the Webagi Hospital, we checked the patients, and patients showed pneumothorax on the whole right lung field. So we decided to do the emergency ICD-2 insertions. After full PPE and PAPR, we do the ICD-2 insertions in the Webagi intensive care unit. So after ICD-2 insertion, patient oxygen saturation became 95%. So chest X-ray check after 2 days showed full lung expansions, and ICD-2 were removed. But the patient expired due to the severe COVID pneumonia 2 days later. So this is a photo of our surgical team doing the chest insertion in the Webagi ICU and Webagi hospitals.
So on conclusions, I'd like to say that during the COVID-19 period, the safety of the patients and the healthcare personnel are very important. So patient requiring surgical intervention has to treated as a positive until proved otherwise. And the careful evaluation of the surgical indication should be considered on day-by-day basis. So we should recommend whether it is, we should evaluate whether it is possible to postpone surgical treatment until the patient is no longer considerably potentially infectious or at risk of the perioperative complications. The emergency surgery must supervise the implementation of the safety measures in the operating theaters. Trained staff, adequate staff, and the strict application of the recommendations are crucial to avoid increasing the risks of contaminations. Thank you very much. Thank you very much, Associate Professor Niang for your informative and excellent presentation. So Q&A session will follow after the presentation by the second speaker. So may I invite the second speaker, Professor MYANMAR, who is going to discuss about the dealing with surgical emergencies in the COVID era in the State and Division Hospital, which is McGuay. So Professor MYANMAR, please. Samuya Lamdi. Samuya Lamdi, no? Share လုပ်တာနည်းနည်း problem ဖြစ်နေရှင်း PowerPoint ကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့လုပ်တာလေဖုန်းနဲ့လုပ်တာ share ရတာနည်းနည်း problem document document နဲ့တင်တယ်ကျွန်တော် screen မဲ့ share မလားမသိဘူး sorry ကျွန်တော်ခဲရှင်း share on the screen share မှာဆရာ so option မပါဘူးဖြစ်နေဟိုဆရာမြင်ရလားမသိဘူး မမြင်ရသေးဘူးအဖြူရောင်ကြီးပဲမြင်ရတယ် ဒါကျွန်တော်ဟိုနေဟိုတီးမှဘယ်လိုကူညီမလဲသူကျွန်တော်ဟို Android ကဘာနဲ့ share လုပ်ရမလဲမသိ Android က screen share တော့ပါတယ် Android ကိုကျွန်တော်လေ Android က Microsoft Drive Box Photo Document Web share whitebox ဆရာ presentation ကိုဒီ MMA ကိုပို့ထားသေးလားဆရာမပို့ရသေးဘူးဟုတ်တယ်မပို့ရသေးဘူးခါတိုင်းတော့ရတယ်ခါတိုင်းဒီဖုန်းကဟိုဖြစ်သွားဘာကို share လုပ်ရမလဲ photo ဆရာဟိုခါတိုင်းတော့ screen option ကို share လို့ရတယ်ဆရာ PowerPoint ဖွင့်ပြီးမှ share လုပ်ရင်ရောဆရာ PowerPoint ကျွန်တော်ဖွင့်ထားတယ်ဖွင့်ထားတယ်မှာ PowerPoint ဖွင့်ထားပြီသားကျွန်တော်မီဖုန်းဖြစ်နေအဲ့ဒါကြောင့်ဆရာမီ technical ဘိုင်းကဆရာမို့အကြံဉာဏ်ပေးလို့ရမလားကူညီလို့ရမလားကျွန်တော် Android ကလေဟိုလေ screen share မှာ option နဲ့ Microsoft OneDrive Google Drive Box Photo Document Camera Share Whitebox Screen Share ဆရာ upload လုပ်မှရမှာထင်တယ်ဒီက OneDrive ကိုအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ထင်တယ်ဆရာ laptop ready ရှိရင် laptop ready ရှိရင် laptop လေးနဲ့ပြောင်းလို့ရမလားခက်တော့တယောက်က laptop မရကျွန်တော်ဟိုဖုန်းနဲ့ပဲလုပ်လိုက်တခြားဖုန်းတစ်ခုနဲ့လုပ်လိုက်ကျွန်တော်တခြားဖုန်းနဲ့
Okay, canal. Sorry. See, I was what should I do them? I had. And I go near no pure like young old man. You know, the Majara high tech what the machine. The system made them appear. You know, change on the down volley. Okay, I see. I didn't come while you are like. Sani on to no nearly Migoli imagine no. Sani on to Jalamdi, no? Oh, Java say. Kuna slight him out really at the football, no? Pina in non-operative management. I hope you're up, no? McQuarrie, McQuarrie Luna, and McQuarrie, no? Hello, intra-abdominal sepsis, uncomplicated and uncomplicated for Siabo. The general colleagues will be your knowledge on, no? How would you decide which one is complicated and which one is non-complicated? Give up the member. Say, Bolumia, general vision empty. Oh, general, the massage or clinically with Giavans. Clinically, massage, patient, periodism sign boss, periodism, mad periodism, Peter, solution general. Periodism, localized periodism, the whole mark penny, general periodism, since our now to go patient investigation for the blood test, since our for example, CP auto, WC counts, now to go general in the case of the perforation muscle, plays with muscle, free gas and diaphragm, since our so sorry, sir. Patient case by case basic one. Or quebo hope. Case the Kuji, Jibo Lovalime. Case going to my package with Blue. Be my serious assessment and Lone Valime. Serious assessment TV, my patient, general some chat. Oh, about go big alley, boss dip on population alley, patient alley, hemodynamically unstable. So, look, is mutual or following come. Patient unstable payment solution or general use on penal illusion or drain of because patient here allow by general intra whatever to do Java say. The more patient get HMA drain of PHMA patient or not 2 years stable until I was not definitely surgery. The goal of our Kuna se apia wale slight hemali. Si stomach glass si ko ngab duta diaw le tu le di no. Lam di se apia. General what love de halam. Okay. Well, nyazo la bus benix so. Okay. Si stomach case ba. Alo general si stomach case lo wale so say. General general along elective procedures say general postpone out our. I mean general si stomach cases say ma general Geo cases, general, sound of me out. HH now is general, semi agent bones and general low by the side. Okay, Dr. Bubuti and Mitali CRPB. How do you consider for antibiotics for the patient with abdominal emergency with pulmonary symptoms? How would you choose the antibiotics? Pulmonary symptoms. General antibiotic don't make us general Bowman don't need antibiotic leshima. General yes antibiotic guideline don't need antibiotic shime. I make general COVID telemedicine, COVID symptom that don't antibiotic leshima. General council are general medical colleagues and general patient timing below patient or cover pulmonary symptom like our PR. General device surgical problem to cover PR. Don't antibiotic general review of later coupon, another question. May I know any post-operative respiratory complications encountered due to COVID-19 and how bad are these complications? General quagga patient coloma or respiratory problem complication material. The general a COVID second week, early second week, general patient out general pandemic load up. Not be a patient post-operative saturation, housing saturation, Chachani, post of 50 lama general
ကျွန်တော်တို့ patient PCR ပေါက်တော့ patient positive ဖြစ်နေပါအဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ ward ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ oxygen ကျွန်တော်တို့ oxy face mask နဲ့ပဲ patient ကပြန်ကောင်းသွားပါတယ်ကျွန်တော်အရန် severe ဖြစ်တာတော့ကျွန်တော်တို့လုံးဝမတွေ့သေးပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါခုနဟို PAPR ဝတ်ထားလိုက်လေတွေ့ရပေါ့နော်ဟုတ်PAPR ကြီးကြတော့ဆရာတို့ပြန် change တဲ့ခါကျရင်အဲ့ဒီကချုပ်ပြန်ပြီးတော့ပြန်သုံးလို့ရတဲ့ဟာလေးများရှိလားဆရာ PAPR မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့ဟို filter တော့လဲပါတယ်ဆရာ filter တော့လေ filter ကကျွန်တော်တို့အသစ်ပြန်သုံးလိုက်တယ် positive patient ဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့အသစ်သုံးဒါပေမဲ့တချို့ဟိုပါပေါ့နော်သူတို့ဟို suspected cases မှာတော့သူတို့သုံးလို့ရတဲ့ဘယ်လောက် hour သုံးလို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့သူရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာတော့သူတို့ပြန်သုံးတဲ့ဟာတွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ case တွေအကုန်လုံးက positive case တွေဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ filter ကိုပြန်ပြီးတော့လွတ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုဟိုရှိတဲ့ဟိုပေါ့နော်ဟို cap တွေတို့ဘာလို့ကြတော့အကုန်လုံးအဲ့ဒါကြောင့် sensor လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုပေါ့ UV ray ဖြတ်ပါတယ် UV ray ဖြတ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ပြန်သုံးပါတယ်ခုနဆရာ chest tube ထည့်တဲ့အကြောင်းလေးဆရာပြောတာအဲ့တော့ chest tube ထည့်တဲ့ခါကျတော့ဆရာဒီ intercostal space ဘယ်လိုလဲခဲ့ပြီးဟိုဝင်သွားတဲ့ခါကျရင် hue ဆိုပြီးလေး hepan ထွက်မှာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဆရာအဲ့လိုမျိုးကြတော့အဲ့ခါကျတော့ဆရာ PAPR ဝတ်ပြီးထည့်တာ level 3ရဲ့ဝတ်ပြီးတော့ထည့်လိုက်တာလားကျွန်တော် PAPR ဝတ်ထားပါတယ်အဲ့မှာPAPR ဝတ်ထားတာနော်ဟုတ်ဆရာတို့ဒီ case ရအများကြီးပဲနော်လူနာ600လောက်ရှိမယ်နော်800လောက်ရှိမယ်တယ်စုစုပေါင်း800 positive total patient PUI က1000ကျော်တယ်ဆရာ positive patient 800ကျော်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ surgeon ဟို swab ယူရတာ300ကျော်ရှိပါတယ်ဆရာခုန healthcare personnel စီ positive ဖြစ်တဲ့အောင်လေခုန check box မှာတော့တွေ့လိုက်တာပေါ့နော် surgeon ရော specialist ASD ရောအဲ့ဒါကြတော့ PG student တွေပါပါတယ်တင်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ positive ဖြစ်သွားတာဟုတ်ကဲ့ PG ကအားလုံး8ယောက် positive ဖြစ်ပါတယ် specially AS က2ယောက် positive ဖြစ်ပါတယ် consultant surgeon 1ယောက် positive ဖြစ်ပါတယ်ဆရာဒါပေမဲ့အားလုံးတော့ပြန်ကောင်းကြတယ်မလားဟုတ်ကဲ့အားလုံးပြန်ကောင်းပါတယ်1ယောက် PG 1ယောက်ကတော့နည်းနည်းလေး severe ဖြစ်လို့ IC ဟိုမှာတော့ကဲကောင်းပေးလေကျွန်တော်အဲဝင်ကြတင်လိုက်ရတဲ့ဘောရှိပါတယ်ဟုတ်နောက်တစ်ယောက်ကဒေါ်တင်ဒီမှာမေးထားတာပေါ့လေ was there any experience of coagulability problem intra and post operative period ဟုတ်ကျွန်တော်တို့အခုခွဲတဲ့ patient တွေကမှတော့အဲ့အမျိုးတွေတော့မတွေ့ရပါဘူးဗျဟုတ်ကျွန်တော်တို့လေဟိုပေါ့စာရဲနဲ့ပတ်ဖတ်ပူတာပေါ့နော်အဲ့မှာ debate thrombosis ဆိုဘာလို့ဆရာတို့အတွေ့အကြုံများရှိလားမသိဘူးနော်ဟုတ် debate thrombosis ကတော့ကျွန်တော်တို့ခွဲတဲ့ case မှာတော့မတွေ့ရပါဘူးဆရာဟုတ်အဲ့ဒီမှာတော့ prophylaxis ဆိုပေးလားမသိဘူး prophylaxis မပေးခဲ့ပါဘူးဆရာအဲ့ဒါတော့ ICU ထဲရောက်တဲ့ case တွေမှာဆိုတော့ပိုပြီးတည်မယ်ဒီမှာနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမိုးအဆင်ပြေလားမသိဘူးနော်ဆရာဦးမိုးမြင့်ဆရာမိုးမြင့်အဆင်ပြေလားမသိဘူးဆရာဦးမိုးမြင့်အဆင်ပြေလားမသိဘူးနော်အဲ့တော့ RDTO လေဆရာနေအောင်ထုံးမဲ့ဖြေကြည့်တော့ RDTO every surgical emergency case မှာလုပ်ဖို့လုပ်မလားတဲ့ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကတော့လုပ်ပါတယ်ဆရာကြီး emergency case မှာအခုလုပ်လို့ရှိရင်ပထမပိုင်းတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့နော်ဟို RDT မရခင်ကတော့ကျွန်တော် PCR ဟို
PCR တော့ patient select လုပ်ပြီးလုပ်ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲ့ OT ရဲ့သူတို့ရဲ့ protocol အရ all emergency cases ကို RDD လုပ်ပါတယ်ဆရာဆရာမိုးလေဆရာကူပေးမဲ့သူဘေးနားမှာတရားအောင်ရှိလားမသိဘူးเนาะရှိရဆိုရင်သူ့ကိုအဲ့ PowerPoint တင်ဖို့အတွက်ကိုလုပ်နေရင်းနဲ့ဆရာမိုးအနေနဲ့ without slides ပေါ့ဆရာပြောချင်တဲ့ဟာလေးကိုနည်းနည်းစပြောထားလိုက်ပါလားဆရာ for the time of sake for the sake of the time ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးချက်ဆရာမိုးကြားလားမသိဘူးကျွန်တော်ကြားပါပြီ sorry ပါကျွန်တော်အစင်မပြေခါတိုင်းတော့ကျွန်တော်ရတယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်ပြောမယ်ဟုတ် webinar 3ကိုတော့ share လုပ်လိုက်ပါရတယ်ကျွန်တော်ပြန် share လုပ်လိုက်ပါဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကိုနေအောင်ထုံးမလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာလေးနဲ့အနှစ်ချုပ်ပါသူတို့ PowerPoint ရလို့ရရင်တော့ကိုနေအောင်ထုံးတော့ပါလေကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့ပြော PowerPoint မပါဘဲနဲ့ဒီတိုင်းအရင်ပြောကြည့်ပါလားဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဟိုလေအဲ့ first wave မှာကျွန်တော်မှာမကွေးမှာ effect မရှိသလောက်ပဲeffect မရှိလောက်ကျွန်တော် case တယောက်2ယောက်လောက်ပဲရှိမယ်အဲ့ဒါလေ district area မှာအဲ့ဒါရှိသွားပြီးတော့မှကျွန်တော်က second week ကရခိုင်ကနေစတယ်နောက်ရန်ကုန်ကို September လောက်မှာရောက်တယ်အဲ့မှာကျွန်တော် guideline တွေပေါ်လာတယ် guideline ကတော့ကျွန်တော် August လောက်မှာကျွန်တော်စဆွဲတယ်တကယ်တော့ဆရာကြီးသိတဲ့အတိုင်းဟိုကတော့6လပိုင်းလောက်မှာတည်းကကျွန်တော် exam ကာလမှာဟိုဆရာကြီးဝင်ကြီးနဲ့ဆွဲပြီးတော့မှနောက်ပိုင်းပေါ့ကျွန်တော်မကွေးရအားနေချက်ကတော့ကျွန်တော်မှအဲ့ facility မရှိဘူးအဲ့တော့ RT-PCR standard ပေါ့ standard ဆိုပေမဲ့တကယ်တမ်းပြောရင်သူက American paper တွေဖတ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်က 60% ပဲသူကreliable ဖြစ်တယ် positive ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အမှန်တိုင်းပြောတော့ lower respiratory ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်က gold standard ပေါ့ gold standard နဲ့ယူခဲ့တယ်ဆိုမဲ့ကျွန်တော်မကွေးမှာဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးတော့မဟုတ်တော့ပိုင်းတော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့4-5 ရက်လောက်ကြာတယ်သူတို့ကတပတ်မှာ2ခါပဲရန်ကုန်ကားနဲ့ပို့ပြီးတော့မှအဖြေပြန်ထုတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် emergency မှာစစ်ဖို့ကဘလို့မှမဖြစ်နိုင်နောက်တစ်ခုက priority ကတော့ medical case တွေဦးစားပေးတော့ physician က decide လုပ်တယ်အဲ့ကာလတော့မဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့ emergency နဲ့ alert တွေတဲ့ပုံ set run နဲ့ကျွန်တော်မှဘာမှမထိခိုက်မရှိဘူးကျွန်တော် let it operation routine operation ကျွန်တော်က we all stop hernia operation laparoscopic operation minor operation အဲ့ဒါကျွန်တော် elective တွေကဘာမှ waiting list မှာ malignancy တော့ကျွန်တော်ဦးစားပေးနိုင်တယ်နောက်ကျောင်းတွေလည်းပိတ်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မှအဲ့မှာ advantage ကတစ်ခုတော့ကောင်းတယ်ဟို malignancy ကို concentrate လုပ်တယ်ကျွန်တော်မှ malignancy waiting list လည်းမရှိနောက်တစ်ခုကတော့ malignancy cases တွေကပိုများလာဆိုအစတော့သူတို့ကတခြား data တွေသွားတယ်တခြား data တွေအခုကဘယ်မှသွားလို့မရသူတို့နေပြီးတော့ရှိတယ်ရန်ကုန်မန်းလေးရှိတယ်ဆိုတော့ဒီမှာ malignancy case ပေါ့ကျွန်တော် webinar 3ကိုတော့ပို့ထားတယ်သူဟို upload တော့လုပ်တယ်အဲ့လိုသွားတယ်အဲ့လိုသွားလိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့ဒီဓမ္မကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ work လုပ်ပိုများလာအဲ့လိုပိုများလာကျွန်တော်တကယ်များလာကြတာဟိုကတော့ဒီဇင်ဘာလောက်ကြမှာကျွန်တော် case ရနည်းနည်းလေး positive case တွေများလာmortality ကတော့နည်းပါတယ်တခြား data တွေနဲ့ဆိုင် mortality ကတော့ credit 17ယောက်ဟိုကတွေ့တဲ့ case ကလည်း credit 1000ပတ်ဝန်းကျင်အဲ့လောက်ပဲဆိုအဲ့ကြကျွန်တော်တို့အဲ့ guideline ကြီးပေါ်လာတော့ကျွန်တော်ပြဿနာပေါ့ guideline ကြီးပေါ်လာကျွန်တော်လက်တွေ့မလုပ်နိုင်ဒါ RT-PCR လည်းရန်ကုန်မန်းလေးမှာရတာတကူကျွန်တော်က1လခွဲလောက်နောက်ကျတယ်အခုအမှန်တိုင်းပြောရင်1လလောက်ပဲရှိသေးတယ်ကျွန်တော် available ဖြစ်တာ1လလောက်မှစစ်လို့ရတယ်ဒါတော့မှဟိုမဖြစ်ဘူးအဲ့ကြနောက်ဆုံးဒီဇင်ဘာလောက်ကြာတော့ကျွန်တော်က guideline ဆွဲလိုက်တယ်ဟုတ်တယ် guideline ဟောပါကျွန်တော်အဲ့ emergency ပေါ့ emergency နဲ့ elective ပေါ့ကျွန်တော်ပြန်ပြောရရင်ဟော elective ကတော့ထားလိုက်ပါ emergency ကတော့ကျွန်တော်မှကိုနေအောင်ထုံးလို့ပြောသလို appendectomy က commonness ပဲနောက်တစ်ခုကတော့ perforation တွေများပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်မှထူးခြားတာဟို neurosurgical emergency traumatic brain injury ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒါ professor အစင်ဆက်ကတော့သူတို့လှုပ်သွားကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခင်မှာလည်းကျွန်တော်ဟိုနှစ်တိုင်းလှုပ်တော့ကျွန်တော်မှ problem တော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့သူခါတိုင်းနဲ့ဆိုင်ပုံများတယ်သူကကျွန်တော်12ယောက်လောက်လှုပ်ရတယ်ကျွန်တော်ဟို match to ဟိုပါ craniotomy နဲ့ဘာဟို sorry ကျွန်တော်အဲ့ credit နဲ့ဘာပေါ့ကျွန်တော်12ယောက်လောက်လောက်ရပါတယ်ကျွန်တော် mortality ကတော့နည်းပါတယ်ကျွန်တော်မှဟိုလောက်ရှိတယ် mortality က 20% လောက်ဆိုကျွန်တော် 80% လောက် survive ပဲဆိုတော့တခြား center တွေနဲ့ comparable ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် straight forward case တွေလာတော့ဒီကမှ true sense 2ယောက်လောက်ကတော့အဲ့လို venous sinus ပေါ့ venous sinus ဆိုကျွန်တော် webinar ကြီးပွင့်တယ် sorry ပြန်အခုဆရာ mute ထားလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဟိုပါပေါ့ venous sinus bleeding အဲ့တယောက်လာတယ်ဟိုကတော့ problem ရှိနောက်တစ်ယောက်ကတော့ကျွန်တော်ဖုန်ကြီးဆို GCS ကလည်း 3-4 လောက်ပဲရှိတယ်
I just don't let me feel what to Nibiro said. I Nibiro my don't appear the night. Nibiro all cases, but Nibiro when I do it, go and say I'm my problem. Pony I did it, but Pony I let the water or Jiva. And G, I just blow low, let a pony or the matter. I'm a question. I just Nibiro, then I said, I idea down. Other also be there's a peanut sign as a Gina. I ever got upload low, you are pillow yard. Sure, you know, yes, I cut the lead up your later. Okay, cut the delay. But I go down, don't be other way. China, Wuhan is next slide, please. Next slide. So, we might take a famous about the first week. Second week, I'm a late second week, my favorite. On next slide. Emergency electric at our what the job for what she was the cook. She and you are she and you was emergency operation by Yabama. Computer, like Piazza, emergency electric, any different major report. Minor show. Next slide, please. The other through where my surgical emergency or emergency appendix me Yazoma. Now, Pido I or that you're elected that you're I don't said I look by Zamara. But Madame Melody was Nanaga Lucia, the major look by would pay a liver recession. The alley like Umbaba. Next slide, please. Direct your life. Next slide. On the next slide, please. On the guideline, guideline, better natural, like Nalomia. Every case, I don't RTPCR, but first guideline, RTPCR, suppose the general emergency, my blue machine. I met general Mudakuba, General machine in Echema. Mudakuara, general clinically, fever, anoxemia, or endemic area. Area, I cried the other general Dorothea, but not quite general surgical sepsis. Surgical cause of sepsis, got the teacher, wapsham. Surgical cause of sepsis. I know related to not what I second guideline for that. Second guideline, Jaro, G expect by Yala. G expect Yala, few months, but G expect Yala. The second guideline, G expect or rapid test or recommend loaded. Now, the get suspected case in Mazur, while local PCR local Jambir. Not regardless of whether positive or negative, all patients should be treated. That I say, then, all professors. Pero manay bio line na buro tene kayan ay kala kayan na bagu lolo se bagu ara what time this rapid test ro ya la rapid test a block reliable ဖြစ်လဲဆိုတော့လေကျွန်တော်ဒါတော့ပြောလို့မရဘူး 60% လောက်လည်းဖြစ်နေအဲ့လောက်ပဲအဲ့တော့နေဖို့ပြတယ်ဒါပေမဲ့သူက rapid test negative ဖြစ်လဲ should be treated as suspected positive အဲ့မျိုး guideline ဒါကမြန်မာ guideline ပေါ့ဟုတ်ကဲ့နာ next slide နာ next slide Oh, they did. I can't in the yet. No consideration, but consideration, I guideline or say, you don't know, look at policy, look at available logistic supply chain. Yeah, I see about Moody low bars. Don't let I die my lower. The Obama Michelle, what we level 3 BBs or Jerome Michi, PABs and Jerome Michi. Michi, so I have get what got safety, but the got a containment policy. You favorite and people are the physician a low bit on Yankoya. The major patient safety, have a worker safety that are really. Yeah, load of major community, my contain load and family community, my piano. Now, risks of procedure transmitting virus or infected patients or laparoscopic procedure, aerosolization, the procedure, yep. Now, Hagger Waka, the initiated by the kind to answer risks to Russia. Now, Jama, anti-visibility PB stocks, general idea, the Ganja Roma Mishiwa. Mishi go down like level 3 PB, these are Quago Shire. Say, oh, hospital, administrative, got me supply Malona. I'm like, no, Jama, I bear the Nashia. I bear Nashia, not what say, oh, out of my lunar contractor. In fact, I left poor as a major no by that of your one. And I was called institution asset to laboratory testing and my PCR facility, she was a Nigerian Selomia or RTPCR, recombinant technology. The water rapid test, I know G expect you. Now, next slide, please. Quite a emergency, my routine emergency, Benjamin Tuja, the intercession. Intercession layer, don't you allow that. And the Carines and incident in the Pumia, allowed you were pull allowed them. Taricola, Mira Kalia, and a 1 year Piedamia. No busy problem. The post-perioperative case or no, Miapina General. So that's my whole said there.
ဒီလို case ရခွဲတဲ့ကျွန်တော်ဟိုဟာရှိပါတယ်ဟိုကျွန်တော်အောက်ကန်းလဲကောင်းပါတယ်အောက်ကန်းလဲကောင်းတယ်ဆိုခါတိုင်းနဲ့ဆိုင်နည်းနည်းတော့ပူတော့များတဲ့သဘောရှိဘာလို့ဆိုတော့အဲ့တော့ monthly လဲလောက်တော့စက်တိုက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့တို့ monthly သွားဖို့ပါဖို့ဝင်ဖို့ခက်တယ်လက်မှတ်လို့တယ်ပြီးအဝင်မှာအကုန်စစ်မယ်နေပြီးတော့လဲအကုန်စစ်မယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော် monthly ပဲလွတ်တာများပါတယ် monthly ပဲလွတ်တော့မလို့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ခွဲတယ်ဆိုအောက်ကန်းလဲကောင်းပါတယ်ဒီတရားတွေပေါ့တရားတွေကျွန်တော်က perioperative care လုပ်မယ် joint care လုပ်တယ် pediatrician နဲ့ဆိုတော့ next slide please ကျွန်တော်3ယောက်လုပ်ပါတယ်3ယောက်အမှန်တိုင်းပြောရင်ဒီဟာတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော် level 2နဲ့ပဲလုပ်တယ် level 2နဲ့ကျွန်တော်မှ protective measure လည်းမရှိဘူး suspect non suspect လို့လည်းဘာမှပြောလို့မရဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ policy က clinically ကြည့်မယ် suspect ဆိုရင်တော့ designated theater ရှိပါတယ်ရှိရဆိုမဲ့အကောင်အရင်ကြီးမကောင်အခန်းတစ်ခန်းကိုပဲသူတို့ဖြစ်အောင်လုပ်တာဖြစ်အောင်လုပ်တာကျွန်တော်မှဒီ level 2နဲ့ပဲလုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ခံမှဖြစ်ရင်တော့ဟုတ်တယ်လေဖြစ်တဲ့စာကျင်တွေပါတယ်အကုန်လုံး containment လုပ်မယ် stress စစ်မယ်အဲ့တော့ရန်ကုန်ပို့ရင်3ရက်လောက်ကြာတယ်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ဟို guideline တိုင်း treatment ကျွန်တော်အဲ့လို idea နဲ့လုပ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက traumatic brain injury ဒါကတော့ကျွန်တော် we operated 12 cases ဟုတ်တယ်12 cases next slide next slide please ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်နောက် slide ရွှေ့လိုက်ပါဟောနေဟိုဘက်က webinar 3ဘက်ကဟောရကျွန်တော်ရွှေ့လို့ရဟုတ်တယ်အဲ့ဒီအဲ့လိုပါအဲ့လိုလုပ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုဒီရတယ်နေဟိုဘက်ကရွှေ့ပေးရမှာနဲ့ကျွန်တော်ဘယ်ဘက်ကရွှေ့ရမှာဟိုကျွန်တော် slide ရွှေ့လို့ရပြီမကြားတော့အော်ပြီး data ဟိုဒီ case စီပါဟုတ်တယ် next slide please next slide ဟိုဒါထူးဆန်းဆန်းတာဘုံကြီးတစ်ပါးပေါ့ဘုံကြီးတစ်ပါးတော့ occipital area နောက်ပြန်လန်ကြတယ်နောက်ပြန်လာကြနံပါတ်1ကကျွန်တော်ဘုံကြီးဆိုရင်ဟိုတက်နိုင်ကိုမလုပ်ချင်ကို specialty မဟုတ်တော့နောက်တစ်ခုကတော့ဟိုကဲလဲပေးရမယ်ဒါနေပြီးတော့သွားရင်လည်းလမ်းမှာလည်းခုဖြစ်သွားနိုင်တယ် GCS က3 4လောက်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကဟိုလောက်ရတယ်နေပြီးတော့ဒီ CT ပို့ရတယ်ဒီက lecturer လေးတယောက်နဲ့ဟိုက lecturer ဟိုတယောက်နဲ့ခင်တယ်နေပြီးတော့ခင်တော့သူတို့ CT ပို့ကျွန်တော်ပြောရတယ်မဟုတ်ဘူးတို့ procedure တော့သိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပေါ့ကျွန်တော် incision ပေါ့ occipital ကြတခါမှမလို့ occipital ကြဟိုရှိတယ်ဟို cerebellar တော့ဘာလို့ရှိတယ်posterior လို့ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ဟို next slide please next slide အဲ့ဒါနဲ့တို့ကအပုံပို့လိုက်တယ်ဒီဘက်ကျွန်တော် right hand side ကပုံကတော့ဟိုကပုံဒါ Viber ပေါ့ဒါတကယ်တော့ဒါ telecommunication မှာကျွန်တော် technically ခဲရှင် telemedicine ပေါ့တကယ်တော့ဒါ Viber ဖြစ်ဖြစ်အတိတ်ပုံကောင်းတဲ့နီလန်းအနေနဲ့လုပ်လို့ရတယ်အခုလည်းလုပ်ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့တော့သူပြောတဲ့ incision တိုင်းပဲကျွန်တော်လုပ်လိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ပေါ့တဲ့ဒီမှာအဲ့တိုင်းဆိုတော့လုပ်လိုက်ပါဟို problem မရှိပါဘူး evacuate လုပ်တော့မှဟို uneventful recovery next slide please ခဏ tracheostomy ကပြောစီမှာ EDH ကမေဇေးက prolonged intubation သူပို့ဆော့ကြသူစိတ်ပူတော့ED ဟိုနဲ့အကြာကြီးထားတော့သူတပတ်ကျော်လောက်တစ်ခါလေးထားတပတ်လောက်ဆိုရင်သူက tracheostomy ဖောက်ခိုင်းတယ် tracheostomy ဖောက်ခိုင်းတော့အမှန်တော့ aerolization ရှိတယ်အဲ့ကြတော့အကုန်လုံးကကျွန်တော်ပဲလုပ်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့တပည့်တွေသူကြောက်တယ်ပါဆိုရင်ကျွန်တော်မကြောက်ဘူးဟုတ်တယ် level 2နဲ့ပဲလုပ်တယ် PA လည်းမရှိဘူးနောက်တစ်ခုကဒီ patient နဲ့ကျွန်တော်သိတယ် known case တွေပဲလေ known case ဘာမှသူအရင်အကောင်းကြီးကနေလာတယ်အဲ့ဒါလည်းအရေးကြီးတဲ့အချက်တွေမှာပါသူအကောင်းကြီးကနေလာတယ် trauma ရတယ်ဒီလာတယ်ကိုမျက်စိရှိပေါ့ဆေးရုံမှာကူရင်တော့မသိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဘာလို့ဘာမှကျွန်တော်လည်းဘာမှမဖြစ်ပါဘူး level 2ပဲပါလို့နဲ့ပဲကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တာ laparoscopic operation ကတော့အကုန် stop ပါတယ်ဒါဆရာ guideline မှာဆရာကြီးတိုင်းလွန်ကအကြံပေးတာဆိုတော့ low pressure တော့နောက်တစ်ခါ carbon monoxide filter တော့ virus filter တော့ဒီဟာတွေလုပ်တယ် negative pressure တော့ဒါတော့ကျွန်တော်မကွေး incident ဆို peak ကအောက်တိုဘာလောက်မှာတစ်ချက်တက်တယ်ဒါပေမဲ့နေမြို့တွေမှာဖြစ်များတယ်မကွေးမြို့မှာဖြစ်တာအခုဒီဇင်ဘာ late December နဲ့ January လောက်မှာဖြစ်ပါတယ် next slide please ဒါ area ပေါ့ next slide please နောက် outbreak က surgical ခဏရပ်ပါဟုတ်တယ်ခဏလေးတော့ surgical work ကကျွန်တော်ဘယ်ချိန်မှာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ new normal ပြန်စမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အစည်းအဝေးလုပ်တော့ every case ဆိုစစ်ရမယ်ဆိုရင် PCR အမှန်တိုင်း RT ကမရသေးဘူး rapid test မရအဲ့တော့ gene expert ရှိတယ် gene expert ကတော့ TB မှာသုံးနေတာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ရှိတော့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်စစစ်လိုက်တော့အဲ့မှာ what ထဲက asymptomatic completely asymptomatic အဲ့ case က positive တွေ့တယ်အဲ့ case က positive တွေ့တော့ကျွန်တော်အဲ့အနားလူတွေလိုက်စစ်တော့ 5-6 လောက်တွေ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ surgical work ကို lockdown လုပ်တယ်ပြီးတော့ရှိသမျှဟိုအကုန်လုံးကိုလိုက်စစ်တယ်စစ်တိုင်းမတိုင်ခင်မှာသူကဘာပြဿနာဖြစ်လဲဆိုကျွန်တော်အဲ့နတ်စိတ်တယောက်ကရန်ကုန်အဲ့ဒီဆွတ်တွေ NHL ဒီဆွတ်တွေသွားပို့ရတယ်သွားပို့လိုက်ရင်သူတို့ကဘာလုပ်ပေးလဲဆိုတော့သွားပို့အဲ့နတ်စိတ်တယောက်လိုက်ပြီးပြန်လာရင်သူ3ရက်လောက်ပဲအနာယူခိုင်းပြီးဝက်ထဲပြန်သွင်းတယ်ခ
Bama don't say that. I just do a maxi by the data. Alcoholics, and I do what you do see an sagu, do see an SES dear gure. Gure, now Yama, or dear go gure. I got PG student, PG 1 dear gure. My name, your IPG 1 agent there. I'm a dang my guess what the me 2 de la. 2 de guess what the mean idea was your don't I out. Don't I like your level do with the watcher they be a young Gilemsi while I'm young Gilemsi, what Missy Lemsi, she got out there with a nasty Lemsi and the other with about the Gerada, let it be it as. Hello, with a Magujo, Bama, sometimes met the Lemsi, and anybody said that Sweb said. But I don't I like now with your resource poor cases on hello SM. I EDH case in my September guideline polar. Rồi còn nó cháu bị rồi lâu bà suspect that Bama unknown case was what then lâu bà level 3 này lâu bà rồi cho nó lâu để nó miao rồi biết là gì mà giờ đâu bia xí nó còn nào cho xí mà mình cho bia mình xí rồi cho lâu để Bama rồi cái đi làm cụ thể đã cho lấy nào rồi vô đã mà cho nó đã level 3 mà lại rồi miao vậy level 3 mà N95 xây nhẹ fit test lâu à fit test lâu à cho nó lâu về nó không ăn màu lại bia lì chỉ ngồi miếng man lại vậy cho miếng man nó mà rồi đấy cho nên technically cái đấy N95 cái là reliable chứ đó là N95 đủ để bài bỏ lại bây giờ là bọn nên cái này giờ bảo nên shit slide cooler bọn nên shit slide shit na cô cái đó situation là cho nó bảo là you know mà piano sai cho nó bảo mà cô nó qua biết vậy rồi pian sa me every case so sweat set me da ya a ko long wat the ma pi elected de ba pian sa me na pi do yang ngong ma le ma so da designated hospital designated theater ai lo ha de ma ro shi me ne de ma ro jo ro imtan khat ba le so le di khwe ba ai ja jo ro tat nai ma lo de ke positive pian ai case pon like trace lo ho a lo tro iso wat po pi ro ma sit ai lo policy nai be jo ro twa ma so jo ro ho a ye thai me ya nai no next slide please COVID ကဘယ်တော့ပြီးမလဲဆိုရင်ဒါကျွန်တော်သိကြတယ်ကျွန်တော်2020နဲ့ vaccination ကလည်းတန်း9000ဆိုဘာမှရစရာမရှိဘူး။20 million ပဲရှိသေးတယ်။ပြီးသွားပြီ။2024ထိလည်းသွားမယ်။ new strain တွေလည်းပေါ်လာမယ်။ဟိုဒါနောက်ဆုံးပေါ့ last slide ကတော့အဲ့ဒါခဏဒါလေးကိုငြိမ်ထားပါ။ That's အမစောနောက်ဆုံး slide ရှေ့။ Now next slide ဟုတ်ပြီ။အမအလဲ slideဒါတော့ China Wuhan ပေါ့လေ Wuhan ကြီးကသူတို့ April လောက်မှာအကုန် clear ဖြစ်သွားတယ်လူတွေအများကြီးသိပြီအဲကြသူတို့ suggest လုပ်ထားတယ်သူ suggest ကဘယ်လို suggest လုပ်လဲဆိုတော့ peri-operative intra-op post-op အဲကြ pre-op မှာလည်းကျွန်တော် prioritize operation ကို prioritize လုပ်အောင်အဲ emergent elective selective emergent ဆိုတော့ကျွန်တော် emergency ပေါ့လက်ရှိကျွန်တော် deal လုပ်တဲ့ emergency trauma တို့ appendix ဆိုပါအဲ့ဒါတွေနောက်ပြီးတော့မှ second case ကတော့ malignancy cases ကို prioritize လုပ်အောင်That priority are advanced cancer တွေမှာသူတို့ complication or recurrence တွေရှိတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ early cancer asymptomatic ပေါ့။အဲ့တော့ဖို့လောက်တော့ထားတယ်။ဒါတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားစရာပေါ့။နောက်တစ်ခုကတော့ selected ကတော့ hernia တို့ဒီလို case တွေမှာတော့သူတို့ဟိုးနောက်ဆုံးမှာထားတယ် list အဲ့လို prioritize လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အရင်တော့အများကြီးအိုင်နေအများကြီးပုံနေအများကြီးသေးတဲ့လူလည်းသေသွားပြီ migration stage migration of malignancy လည်းဖြစ်ပြီးသွားပြီ။အဲ့ကြောင့်နောက်ဆုံးဒီကကြံမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူတွေကျွန်တော်ဦးစားပေးရ prioritize လုပ်ရမယ်ပြီးရင် waiting list ကိုဖြိုရမယ်အဲ့ပြဿနာရှိတယ် intro ကတော့သူက PPE ပေါ့လေ PPE high level PPE ဒါဟိုအခုရန်ကုန်မန္တလေးမှာ PPE ရှိရင်သုံးနိုင်မလား PPE ကကျွန်တော် standard guideline ကြီးမှာမပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော် safe ဖြစ်ပါတယ်ကို patient က PPE ကဒီတရားတွေသုံးရမယ်နောက်ပြီးတော့ high level PPE ပေါ့ဒီတရားတွေသုံးရမယ်နောက် theater design ပေါ့ကိုနေအောင်သုံးပြောတယ်ရန်ကုန်ဒီမှာတော့တကယ်ရလာပြီ negative pressure နော်ဒီကထွက်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ပိုးတွေထွက်မှာဆိုတက်ပြလိုက်တက်ပြသူတို့ antiseptic အဲ့လိုဖြတ်ရမယ်လေအဲ့ဒါမျိုးဆိုအဲ့ data design တွေပေါ့နောက်တစ်ခုကအဲ့ဆို laparoscope နဲ့ပတ်သက်တဲ့ technique တွေရှိတယ်နောက်တစ်ခုက minimize လုပ်ရမယ်နောက်တစ်ခုက diathermy အစအဲ့ကြဒီဟာတွေအကုန်လုံးဟိုဖြစ်မှာ recommendation က laparoscope တွေလည်းပေါ်လာတယ် post-op ကတော့ကျွန်တော်ကဒီ patient တွေကဝက်ထဲကနေကူးနိုင်တယ်ကျွန်တော်ဝက်မှာလည်းထားလိုက်ရင်တခါကျ3-4ယောက်ကူးသွားတယ်အဲ့ဒါနောက်တစ်ခုကကြိုတင်မလားပေါ့အစဆရာယူတိုင်းလွယ်2ပတ်လောက်malignancy case တွေကြိုတင်မလားအခုနောက်ဆုံး recommendation ကတော့ social distancing နဲ့ strict mask နဲ့ပါနဲ့လို့တော့အကြံပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နေရလူတွေကအမှန်တန်ခက်ပါတယ်ဒီလူတွေအိမ်မှာဖြစ်တဲ့ကိစ္စဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်3ရက်စစ်မယ်ပြီးတော့မှ48 to 72 hour before operation ဆိုရင်အဲ့ RDD ပေါ့ကျွန်တော်စီမှာအဲ့ဒါကို reliable လို့ယူဆတယ်ရန်ကုန်မန္တလေးတော့မသိဘူးကျွန်တော်တင်တာ PCR တော့သူတို့လက်ခံမယ်တင်အမေရိကန်မှာတော့ standard ပေါ့
Like Jaria Pusomas or elderly compromise. Hello, Louis, and the Gunan as a job you say, hello, up to Kailana. Or with next life. The conclusion, that I have better continues what I have Rama be. Vijamala be my now strain the mule lame, yeah, Rajam. Pessia left a depth in my move. Well, Pessia hope who yelled or yell like Romania, whoever. And Sangada Lamdiva. Sanga things are yell like Sanga. But on the low 2 doses or like the web. The weather, I mean, I drop a loud jam and they don't need jam like jam. Don't know my coverage people. Now, research and story like who are they take the efficacy. One of you. I just drive with the night. I just you know me like my time I said one. The max time, the chassis, I just did life in management logistical important as leadership role. Quite I own management and theory and by model. Shows a yanto. Facebook မှာလူခံတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မန်လေးမှာ HMC ဆိုရင်ခဏလေးနဲ့5ယောက်ပြတာကျွန်တော်စီမှာတော်တော် short day ရှိပါတယ်ဒါတွေပေါ့ဒါတွေအကုန်လုံးဟုတ်ပြီဆရာဦးရှင်မြဲအဲ organizing committee အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် Thank you very much Professor Mohammed for your informative and different angle of presentation regarding the dealing with surgical emergencies in the era of COVID-19. Due to the time constraint, I would like to ask you only one or two questions coming up from Malaysia. Is there any challenges during donning PPE during the emergency surgeries? Yes, in donning of the regarding donning of the PPE, I also have the experience in the Vivaki hospitals, but in donning of the PPE, I don't have much problem because my colleagues have helped me a lot in donning and such as masks and the PPE gowns and the other etc. But the problem is that in the removing the doffing of the PPEs, I have the problem because I only have the only person in this room and I have to remove all the PPE. So I have to get step by steps. So, but the problem is that my PPE mask is not fit well. So in removing the PAPR hood, so I lose my mask. That's the problems during this doffing. So when there's an emergency for the pediatric patients, do we need to bring the parents to the operation theater? But as our hospital has no pediatric patients, so I don't have the much experience of this. But I think pediatric emergencies look like no, actually, we don't usually practice like that. We leave the patient, and even in the era of COVID, I think we should not bring them into the theater. There's a risk of infection. And actually, one thing is in the pediatric patient, I'm not sure. Should we test every pediatric patient for COVID test? So there are many school of children are less likely to affect them, and if it's affected, less likely to die. So. They might have contraction from infant to surgeon. That's a possibility. So the last question will be, do we need to wear level 2 PPE during the ward rounds? So what's your opinion? So, general ward round or the from the professor general house surgeon to level 2 PPE ward. So okay. Thank you very much. Outbreak. After outbreak, level 2 they would buy. Level 2 with it. I mean, now level 2 a shortage pillar, what they showed it. They pretty get on the people, like what they choke, laundry, washing machine, be sure. It was a my jala, you madam Wutan, you got a Unai. Not quite depends on it. The mask go Benedict Lemon, the mask go. Yeah, chum, be a Tamesa, Tayo, Mizima Chela, I put a Mizima Chedway.
ကျွန်တော်အဲ့ problem ရှိတယ်အဲဒါကြောင့်အမေရိကန်မှာလည်းတကယ်ပြန်လာကြတာဒီဟာရဲ့ကျွန်တော်မှအများကြီး technical ဘိုင်းတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ကတည်းကလူကြီးပိုင်း concentrate လုပ် technique ဘိုင်းလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါတွေကတော့ protective ပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အခုမရှိတော့တစ်လားလောက်ရှိလိုက်တော့အကုန်ကုန်သွားကျွန်တော်အဝတ်တွေချုပ်တယ်အဝတ်ကတော့ဟိုပါပေါ့ water impervious အဲ့ကြတော့ကျွန်တော်မှအဲ့ problem တွေပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လက်တွေ့ကတော့အဲ့လိုပဲကျင့်သုံးရတယ်မရှိတဲ့ကာလကြ Okay, thank you very much, both speakers, for your very informative and excellent presentations. The one lesson I learned from the presentation of Professor Mumni is, as a general surgeon, we need to manage all the emergencies, including the neurosurgery as well. So during our training for the junior colleagues, we need to encourage them to let everything so that they can do every operation in the district hospitals. So I would like to also thank to the organizing committee as well as the sponsoring company for this successful symposium. And I'd like to thank all the participants and attendees for this symposium. So with that, I would like to conclude close this symposium. So thank you very much. Have a nice day.